started it. Then slowly it progressed. And the first robotic surgery done in India is in 2010. So from 2010 it took almost 25 years for us to reach different milestones. So adaptation to robo was a little bit longer compared to other areas. I'm deeply honored that this invitation was extended to me to celebrate this milestone and to celebrate all the hard work that has been done from Prashanth Hospital, changing and touching so many lives. As you can see here, this is our Mantra system, so we're very proud to say that we build affordable, accessible surgical robotic technology to make it available for all patients so that all patients globally can benefit from this approach. So our mission has always been to make gold standard healthcare a human right for all, not just the rich economies and privileged few. Backing our mission is our vision to build something utilizing the latest technologies that will hopefully be better than the present technologies, while still remaining, most importantly, cost effective, so that ultimately then it doesn't pinch the patients. So this is sort of our core ethos in our company that we're very proud to have established since our humble beginnings. So using our advanced surgical robotic technology, we do have a humanitarian vision, which really drives the work that we do on a daily basis. And propelling us is having the leadership of doctors, clinicians, surgeons, engineers, to bring all of these things together and what we've been able to create today as the Mantra surgical robotic system, which is India's first indigenously developed robotic system. Till date, we're very happy to report that in a little over 2 years since we commercially launched, we've now done over 6,000 cases across all specialties, from head and neck down to the pelvis and in everything in between, including cardiac. We've now done more than 100 different types of surgical procedures, more than 60 telesurgeries, and more than 350 robotic cardiac procedures, of which 12 were the world's first and only robotic cardiac telesurgeries done all throughout the country and also intercontinentally. I'll skip some of these slides. I want to give special dedication to Dr. Vishwa Srivastava. He's our chairman and founder. He's also my father. And I want to just tell a quick story how 4 lakh rupees can change the life of an entire nation. When he, having left the United States, we were invited back in 2011 to come to India at the invitation of Fortis to launch 10 robotic surgical programs throughout the country. So he was taken in charge of this. We had bought the Da Vinci system ourselves. At that time it cost maybe 8-9 crores. Trained many surgical teams. The problem was that the patients, they couldn't afford the procedures. So there was one, and I'm coming back to how 4 lakh rupees can change an entire nation. There was a 20-year-old lady who had come in, brother had brought her in. She had a congenital heart defect called atrial septal defect, which is a small hole between the upper 2 chambers of the heart. Brother was saying that if she has a huge scar in front of the chest, she might not get married. They didn't have money. Hospital wanted to charge 4 lakh rupees. We offered to do it for free. The hospital still wanted to charge, would not allow us to pay. The brother said, let me go try to raise money, and we never heard from them. So it was at that moment that Dr. Sudhir had made the decision that we must do something, and if none of the other companies are going to do it, we must try. So that then began the journey of our robotic surgical program, of our journey into developing the SSi Mantra. And it just goes back to how 4 lakh rupees can now change a nation, being that now India, has one of the highest numbers of robotic surgical systems in a very short time in the last 2.5 years, which I'll share in a subsequent slide. I won't focus on this. I think this is mainly important just to show you that India, compared to the rest of the world, has a very low penetration in surgical robotics. The biggest problem traditionally was always the cost. See, if you cannot afford something, then you cannot become good. Most surgeons will know in the audience that surgery is like sport. The more you do, the better you become. And so if you're not good, then no patients will seek you. So the biggest barrier to entry previously was always the cost. So without compromising the quality, we were able to offer the highest technology at a very cost-effective solution.
not only for India, but many other countries globally. These are, I'm sorry, more economic slides. This is a very important slide I wanted to show. So actually, the first robotic surgery on a non-cancer patient was done in India in 2002, December of 2002, at Fortis Escorts Hospital by Dr. Sudhir. It was a robotic beating heart totally endoscopic bypass, so CABG. And so I show this slide just mainly to point out that in 23 years, since 2002, there's only approximately 350 systems in the country. One thing that I would love, and I really am proud to point out, is that in a little over 2 years, we placed 1/3 of total number of robotic surgery systems in the country. So if you look at this 350 total, of which we placed 120 in a very short amount of time. And I'm very also proud to say, I learned last night that Tamil Nadu, amongst all other states in India, has the highest number of SSi Mantra systems. So we're very grateful to you and your state and your surgeons for that trust. And just going briefly into our system, I know I don't want to bore you all with the system. This is a traditional system, the Mantra system. We want it to be different. We didn't want to copy. Considering we would be the first indigenous Indian company to build a surgical robotic system, we didn't want to be like other countries and our eastern neighbors who just copied the American counterpart of technology. Console is very ergonomic. I'm sure the surgeons in the audience will agree. Many safety features. In order to operate the system, you must be looking directly into the monitor. We have the lightest hand controls in the world today, weighing less than 100 grams, which are very precise, using a very advanced technology of electromagnetic fields and movement within that field. Right from the beginning, we're prepared for 3, 4, or 5 arms, either based on the procedure type, the budget of the patient, number of instruments used, and also the surgeon's preference of the types of cases that they do. So in many smaller hospitals throughout India, the tier 3 or remote areas, they only buy a 3-arm system. Why? Because it fits within their budget and also for the types of cases that they're doing. So we're very accommodating, in the sense that let them buy using only 3 arms, and then as they progress and become better in their skill set, then they can always acquire another 4th arm. So we're very not only patient-centric, but also surgeon-centric when it comes to our company. And then right from the beginning, we've given 3D for everyone. It never made sense to me how the surgeon can see in 3D and the assistants cannot. So we really wanted to level the playing field and make it safe, efficient, and ultimately good for teaching and training. And we're very proud now that we have a very wide array of instruments. We have everything that our main competitor from the US has, plus more. And in addition, we've just completed our stapler, which we're now doing animal trials, which will be released clinically shortly. We've created a vessel sealer that's multi-use, that can be used, and it has articulation. And then in addition to that, we have a whole armamentarium of robotic cardiac instruments, because we're the only robotic company today that's touching the entire spectrum of robotic cardiac surgery. We are always progressing. We want to remain a science company, so we're heavily involved in research and development and the whole augmented reality, virtual reality sector for teaching, training, simulation, etc. And we've created a bus to help raise awareness, grassroots campaign that's driving throughout the country. Hopefully one day it will be in Tamil Nadu, hopefully for one of your conferences. And really, this is meant to go to the medical colleges so that surgeons and students also can come and practice on the system. This bus is also capable of doing telesurgery. So now this bus could be sitting anywhere in the interior of Tamil Nadu or in Chennai and operate anywhere in the state using the Airtel network. And then telesurgery, so the one thing I will have to say, and obviously the surgeons from Dharan and Prashanth Hospital, they were the first I think in the world to do an inter-hospital telesurgery. And I think for that, it was really inspiring not only for us, too, because where we were, when we started, more than 10 years ago, we never imagined. The original robot was actually built for telesurgery. So by the US Defense Department and NASA for either surgery in space or the battlefields. Although at those times, in the 1980s, the technology was not there, there was no internet, no bandwidth.
So really, we're very proud, and it was really inspiring what they were able to do without us even prompting them to do it. And they had a vision. Their vision aligns very closely with our vision. And now many other people throughout the country are jumping on the ship. Now ever since their first inter-hospital case, now urologists from Hyderabad are operating in UP and vice versa. General surgeons from UP are operating in Hyderabad. So I think they've created a huge wave of momentum of how different ways that we can approach access to healthcare in the country. And it's definitely needed, not only in the tier 1, tier 2, tier 3 cities, but also in remote areas. So I think a conversation is forthcoming, how we're going to look, based on, the inspiration, from both Prashanth and Dharan hospitals, how to really relook at the way that we treat patients, bring the care to them, rather than, because as you all know, whenever patients have to travel to the larger cities, there's a huge socioeconomic discomfort that is placed not only on the patients, but the families. So now if we can address this, bring the care to the patient, using technology, ultimately who will benefit, the patient. And I think this is ways how we can advance access to the highest level of care forward as we progress, through technology and our own enthusiasm and efforts. More technical. This is the first robotic cardiac telesurgery. Of course, it was a big event. It was a beating heart, totally endoscopic bypass done by Dr. Sudhir between Gurgaon and Jaipur. And then he did another ASD between Gurgaon and Bangalore. And this is something we're working on next. So now doctors will have a smaller version of this in their office. So then they can just conduct telesurgery sitting in their office without having to travel or going into the OT to occupy the system. We're making this actually much smaller. This is just a proof of concept. And then some futuristic ideas, but one thing I'm very proud to say that in the 6,000 plus surgeries we've done across the entire spectrum of surgical subspecialties, we're very proud to say that we've had 0 patient device-related mortalities, complications, or injuries due to the system. So I think this is something that is a testament that when you have surgeons running an organization, we really work very closely with our engineers, and we tell them that work in such a way that you'll create something that you feel comfortable that you operating on your own brother or mother or sister. And I think our numbers really show that. We're very proud of our young, bright Indian team who's been able to make this product in a relatively short amount of time. And then one misconception goes that because the system is cost effective, you can only do simple procedures. So I just wanted to show that these are some procedures that we've done using our system, which are the most complex procedures. See, because ultimately the robot is just an instrument in the hands of the surgeon. So the robot can only do what the surgeon could do, to begin with. So I just wanted to clarify this misbelief that, because it's a less expensive system, it cannot do what the more expensive systems can do. And I would encourage all in the audience, if you ever have time, leaving your beautiful state to come to New Delhi, please visit us in our facility. I think you'll be very proud of what we've been able to create in the country, maintaining the highest standards. And then every year we do hold a conference in March. I would invite all the administration, doctors in the audience, even press, to come visit, witness. This will be our 3rd event this year in March. And it's a wonderful 2.5 day just sharing of the surgeon's hard work. And I'm certain that the surgeon from Prashanth and Dharan Hospital will also be able to present this year. And we've just now recently opened up our SSi CRS, the International Center for Robotic Surgery, where we'll be offering 5-day-long courses across all specialties. We're starting with cardiac, and then of course we've selected the faculty, and we'll begin building the curriculum so that we can help spread the knowledge this way. See, I think we have a moral responsibility to share knowledge, because everything that I've learned, someone else has taught me. So similarly, if we can give back to the community, give back to the young surgeons coming up, this is the way that we inspire others, and this is the way that ultimately we'll be able to help more patients, not only in India, but globally. And then next thing we're developing is a pediatric robotic system. Not the system, we've developed the instruments.
because there's a huge population that goes overlooked, with our young ones. And then of course using telehealth, true telehealth. So for telerobotic ultrasound, targeted therapies, biopsies, we're building a mobile operating room right now so that we can run camps, take the care out into the periphery, and now should any patient require surgery, then we have either through telesurgery or on site in our mobile OT, we can then operate. But we do require the help of the government in this initiative, and we do hope to report some good news in the forthcoming weeks. So, this is more of our augmented reality experiments. I won't go too far, keeping in light of the time. But why SS Innovations is because we offer a complete digital surgery platform. And this is our proud team of young Indian engineers. I think they're the pride of the nation. And we're very happy, now and very proud that people are using our system, people have trusted us. It wasn't easy getting to where projects of this magnitude are not easy. And we're very happy to be able to have landed where we are today, but we are very humble to admit that we have much further to go. So with that, thank you all. And I would like to thank Dr. Vishwa Srivastava for coming all the way from Delhi to be a part of this event, and also Dr. Selvaraja from Dharan Hospital. And நம்ம ஹாஸ்பிட்டலில் 100 சர்ஜரி பண்ண டாக்டர் பாரிமுத்துக்குமாருக்கு என்னோட வாழ்த்துக்கள். ஸோ இப்போது விஸ்வா சார் வந்துட்டு ஒரு 15 மினிட்ஸ் உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் நிறைய இது காமிச்சிருந்தார். தட் இஸ் ரிசர்ச், அவங்க பண்ண ஒர்க், அவங்க இவ்வளோ வருஷம் பண்ண ஒர்க்குனால தான் நம்ம இவ்வளோ ஈஸியாக ஒரு 1 ஹவர்லேயோ 1.5 ஹவர்ஸ்லேயோ சர்ஜரி பண்ண முடியுது. ஸோ இதுக்கு இந்த ஹார்ட் ஒர்க் அண்ட் டெடிகேஷன் வந்துட்டு has led to India's first indigenous robo. இந்தியாவில் இது வரைக்கும் ஃபஸ்ட்டு பண்ண ரோபோ இதுதான். இதுக்கு முன்னாடி நம்ம யூஎஸ்லேயோ சைனாலேயோ மற்ற இடத்துல இருக்க ரோபோ தான் நம்ம யூஸ் பண்ணியிருந்தோம். பட் இந்தியாவோட ஃபஸ்ட் ரோபோனால இது நம்ம சென்னையில் பிரசாந்த் ஹாஸ்பிட்டலில் யூஸ் பண்ணதுக்கு எங்களுக்கு ரொம்ப பெருமை, அண்ட் நம்ம நாட்டுக்கே இது பெருமை. ஏன்னா 120 ரோபோ கிட்ட அவங்க இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்காங்க, அண்ட் இன் ரெக்கார்ட் ஸ்பீட். இது வந்துட்டு மற்ற ரோபோவால் அச்சீவ் பண்ணாதது இவங்க பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ hats off to SSi, hats off to Dr. Sudhir and Dr. Vishwa for making this a reality. Thank you sir, thank you for this huge achievement for India. ஸோ இந்த ரொபாட்டிக்ஸ் நம்ம பேசுகிறோம், இதோட ஃப்யூச்சர் என்ன அப்படின்றது அதுதான் வந்துட்டு நான் மெயினாக இன்றைக்கி நான் சொல்லணும்னு நான் நினச்சேன். ஸோ ரொபாட்டிக்ஸ் எதுக்காக நம்ம பண்ணுறோம், இது வந்துட்டு நிறைய பேர் ப்ராபப்ளி ஒரு 10 வருஷம் முன்னாடி வந்துட்டு ரொபாட்டிக்ஸ் இல்லைங்க, அது அந்தளவுக்கு யூஸ்ஃபுல் கிடையாது, பேஷண்ட்ஸுக்கு வந்து செலவு தான் ஜாஸ்தி ஆகும் அப்படின்னு நிறைய பேர் நினச்சாங்க. உண்மையாக சொல்லணும்னா நாங்களே நிறைய பேர் அப்படி தான் நினச்சோம். ஏன்னா அந்த டைமில் எங்களுக்கு எக்ஸ்போஷர் கிடையாது. லாஸ்ட் இயர் தான் வந்துட்டு எங்களுக்கு எக்ஸ்போஷர் கிடச்சிது. நாங்கள் டெல்லிக்கு போனோம், இந்த சிஸ்டமை நேரில் பார்த்தோம். ஸோ அதுக்கப்புறம் நாங்கள் அதை பேசி அதை வந்துட்டு கொண்டு வந்துட்டோம் சென்னைக்கு. அதுக்கப்புறம் மக்கள்கிட்ட பேசும்போது அவங்க மெயின் 2 டவுட்டு தான். ஒன்று, டாக்டர் நாங்கள் உங்களை நம்பி வரோம், நீங்கள் இன்னொரு மெஷின் ஆப்ரேட் பண்ண போதுன்றீங்க, இது எப்படி நாங்கள் நம்பி பண்ணலாம் அப்படின்றது. ஸோ இதுக்கு மெயின் இது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, சார் உங்களுக்கு காமிச்சிருப்பாரு இந்த ஃபோட்டோவில், இந்த ரொபாட்டிக்ஸ்ன்றது இட் இஸ் அன் எக்ஸ்டென்ஷன் ஆஃப் தி சர்ஜன்ஸ் ஆர்ம். அந்த ரோபோ சர்ஜரி பண்ண போகிறது கிடையாது, சர்ஜன் ஆப்ரேட் பண்ண போகிறது ரெப்ளிகேட் ஆகி பேஷண்ட் உள்ள நடக்க போகுது. தட் இஸ் ஒன்லி ரொபாட்டிக்ஸ். இது வந்துட்டு நாங்கள் பண்ண ஃபர்ஸ்ட் சர்ஜரி வந்துட்டு மேடம் ரஜீவின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று பண்ணோம், அவங்க இன்னைக்கு இருக்காங்க இங்கே. அவங்களும் இதே கேள்வி கேட்டாங்க, டாக்டர் இந்த மாதிரி ரோபோன்னு சொல்கிறீங்க, எப்படி டாக்டர் நம்பலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அவங்க சன் அவங்க கூட இருந்தாங்க, அவர் பேர் மிஸ்டர் விவேக். அவர் என்ன சொன்னார்னா, இப்போ இருக்கிற காலகட்டத்தில் ரொபாட்டிக்ஸ் இஸ் த ஃபியூச்சர், ஸோ கண்டிப்பாக பண்ணலாம் அப்படின்றது. உண்மையாக சொல்லணும்னா எங்களுக்கு அந்த நேரத்தில் அவ்வளோ நம்பிக்கை இல்லை, பட் அவர் எங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ரா நம்பிக்கை கொடுத்து இந்த சர்ஜரி வெண்ட் ஆன் 6-7 hours சர்ஜரி போச்சு. அவங்களுக்கு வந்துட்டு கால் பிளாடர் யூட்ரஸ் எடுத்தோம். அவங்க பண்ண நெக்ஸ்ட் டே ஆக்சுவலி அன்றைக்கி ஈவினிங்கே ஒரு 8 o'clock நான் ஐசியூவில் அவங்களை மீட் பண்ணிட்டு டாக்டர் நான் நல்லா இருக்கேன், ஆப்ரேஷன் பண்ணிங்களா இல்லையான்னு கேட்டாங்க. எங்களுக்கே ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருந்தது. ஏன்னா இது நேரில் பார்க்குறது ரொம்ப ஒரு ஹாப்பியாகவும் இருந்தது, அண்ட் இட் வாஸ் வெரி கிராட்டிஃபைங். சரி, நம்மளை நம்பி வந்தவங்க, நம்ம இவ்வளோ பண்ணியிருக்கோம், அதை அவங்க ரெசிப்ரோகேட் பண்ணுறாங்க. ஏன்னா நிறைய தடவை வந்துட்டு நம்ம எஃபோர்ட் நிறையா போடுவோம், பட் அந்த எஃபோர்ட் போடுற பலன் நமக்கு கிடைக்காது. பட் இது போட்டதை விட எங்களுக்கு ஜாஸ்தியாகவே கிடச்சிது. வி வர் வெரி வெரி ஹாப்பி, அண்ட் அது வந்துட்டு எங்களுக்கு ஒரு மோட்டிவேட்டிங் ஃபேக்டராக இருந்தது. எல்லாருக்கும் வந்து இதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அண்ட் ஒன் மோர் ஃபேக்டர் அபவுட் ரொபாட்டிக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா காஸ்ட் தான். ஏன்னா நம்மளை பொறுத்த வரைக்கும் லைக் நார்மலாக பண்ணக்கூடிய சர்ஜரி லேப்ரோஸ்கோப்பியில் பண்ணுறோம், ஓப்பன் சர்ஜரியில் பண்ணுறோம். எஸ், ரொபாட்டிக்ஸ்ன்றது நார்மல் சர்ஜரியோட ஒரு 10-15% ஜாஸ்தி தான்.
பட் தட் இஸ் த காஸ்ட் ஆஃப் டெக்னாலஜி அண்ட் அவுட்கம்ஸ். லைக் நார்மலாக வந்துட்டு நமக்கு ஒரு 5-6 நாள் கழிச்சு தான் டிஸ்சார்ஜ் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ரொபாட்டிக்ஸில் 1 or 2 daysலேயே டிஸ்சார்ஜ் ஆகிற பேஷண்ட் நாங்கள் பார்த்துருக்கோம். சர்ஜரி முடிச்சு அன்றைக்கி ஈவினிங்கே நடந்து நாங்கள் போகலாமான்னு கேட்குற பேஷண்ட்டும் பார்த்துருக்கோம். ஸோ இதெல்லாம் வந்துட்டு உண்மையாக எங்களுக்கே ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருந்தது. அண்ட் அதுக்கப்புறம் தான் எங்களுக்கும் நம்பிக்கை வந்தது. ஒரு 10 cases 15 cases பண்ணதுக்கப்புறம் தான் ஓகே இது நிஜமாகவே வந்துட்டு நாங்கள் நினச்சதை விட இந்த பெனிஃபிட்ஸ் ரொம்ப ஜாஸ்தின்றது வி அண்டர்ஸ்டுட். அதுக்கப்புறம் தான் வந்துட்டு எல்லா பேஷண்ட்டுக்கும் இந்த அட்வொகேட் பண்ண ஆரம்பித்தோம். ஷார்ட் பீரியடில் டாக்டர் Parimuthukumar வந்துட்டு 100 surgeries கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்காரு. ஸோ none of this would be possible without the support of firstly the patients, all the support staff. இந்த சர்ஜிக்கல் டீம் அப்படின்றது ஒன் மேன் ஆர்மி கிடையாது. இட் இஸ் அன் ஆர்மி பை எவ்ரிபடி, ஃப்ரம் தி ரிசப்ஷன்லேருந்து நம்ம பிளட் எடுக்கிறவங்கலேருந்து சர்ஜிக்கல் டீம், everybody is involved in this success. And yes, it is led by Dr. Parimuthukumar. He is the brain behind it, he is the soul behind it. But thanks to everybody for being part of this team and contributing to this success. So moving forward, இப்போ நம்ம 100ன்னு சொல்கிறோம், அடுத்தது என்ன? Of course numbers are important, but அதை விட முக்கியம் வந்துட்டு correct patient selection and outcomes. ஸோ அதுக்கு வந்துட்டு நாங்கள் ஸ்ட்ரைவ் பண்ணிகிட்ருக்கோம். and we want everybody to be with us for the journey. இது வரைக்கும் எங்கள் கூட இருந்த பேஷண்ட்ஸு, ஆக்சுவலி நாங்கள் கூட இருந்த பேஷண்ட்ஸே வந்துட்டு நிறைய பேர் ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃப் வந்துட்டு 2 weeks கேப்பில் பண்ணியிருக்காங்க. லைக் gallbladder surgery, hernia surgery, நிறைய ப்ரொசீஜர்ஸ் பண்ணியிருக்கோம். எல்லா அவுட்கம்ஸும் வந்துட்டு have been very very good and it is very very gratifying. இதை பார்க்குறதுக்கு வந்துட்டு எங்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. அண்ட் இந்த நெக்ஸ்ட் இது வந்துட்டு should be at least you should do 500,000 surgeries. அண்ட் அவுட்கம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, patient should benefit. நம்ம மக்கள் வந்து பெனிஃபிட் ஆகணும். அதுதான் வந்துட்டு இஸ் our aim and we will do everything to achieve that. Thank you. Of the patients. ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா, இதில் ரியல் பெனிஃபிட் யாருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா பேஷண்ட்ஸ்க்கு தான். ஸோ இது வந்து பேஷண்ட்ஸு கண்டக்ட் பண்ண வேண்டிய ஒரு செலிப்ரேஷனை on behalf of the patients, the hospitals and the doctors are celebrating. That is the number 1. அடுத்த இது என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, இப்போ நம்ம 100 அச்சீவ் பண்ணிட்டோம், 500 அச்சீவ் பண்ணணும், 1000 அச்சீவ் பண்ணணும்னு சொல்கிறாங்க. யூ ஷுட் கோ வித் மோர் அண்ட் மோர் சைபர்ஸ். பிகாஸ் எவ்வளோ சைபர் அங்கே கூடுறதோ அவ்வளவு பெனிஃபிட்ஸு அத்தனை பேஷண்ட்ஸுக்கு வந்திருக்குன்னு அர்த்தம். ஸோ அந்த ஒரு அவேர்னஸ் கொடுக்கணும். நான் இங்கே வந்து மெயினாக வந்து நின்றதுக்கு காரணம், ஐ எம் ஏ ஸ்டாண்டிங் எக்ஸாம்பிள். ஒரு முன் உதாரணம். எனக்கு ஆப்ரேஷன் நடந்திருக்கு. ஐ எம் கோபால், ஏஜ் 72 years. எனக்கு ஹெர்னியா ஆப்ரேஷன் அந்த லெஃப்ட் சைட் அண்ட் ரைட் சைட் 2 பக்கமும் நடந்திருக்கு. லெஃப்ட் சைடில் இட் வாஸ் கண்டக்டட் ஆஸ் மேனுவல். நம்மளுக்கு எப்படி சாதாரண ஆப்ரேஷன் உடம்பு கிழிச்சி பண்ணுவாங்களோ அந்த மாதிரி பண்ணாங்க. அந்த ரைட் சைட் இட் இஸ் ரொபோட்டிக். ஒரு 60 நாள் கேப்பு, ரெண்டுமே பிரசாந்த் ஹாஸ்பிட்டலில். ஸோ இங்கே வேற ஒரு பேஷண்ட் வராரு, ஒரு ஆம்பளை வராங்க, ஒரு பொம்பளை வராங்க, ஒரு சின்ன பையன் வரான், ஒரு பெரியவன் வரான் அப்படின்னாக்கா தெர் இஸ் சம் டிஃபரன்ஸ். ஸோ அதனால் வந்து இவங்களுக்கு வந்து க்யூர் ஆனது சீக்கிரம் ஆச்சு, இவங்களுக்கு லேசாக ஆச்சு எதுனா சொல்லலாம். பட் ஐ ஆம் த சேம் பாடி, நான் ஒரே வயசு, எனக்கு வந்து 60 நாள் கேப்பில் இந்த பக்கம் மேனுவல், இந்த பக்கம் ரொபோட்டிக் நடந்தது. அதனால் என்னால் ஈஸியாக கண்டுபிடிக்க முடியுது என்ன வாட் இஸ் த டிஃபரன்ஸ் அப்படிங்கிறது. இந்த பக்கம் நான் பண்ண பிறகு ஜஸ்ட் ஐ குட் நாட் டர்ன் திஸ் சைடு. ஏன்னா இந்த பக்கம் பெரிய பிளாஸ்டர் இருக்குது, இது பிடிச்சி அமுக்குது. என்ன இந்த பக்கத்தில் எனக்கு எல்லாம் வந்து ட்ரிப்ஸ் போனதுனால இந்த கையை ஓன முடியல, இந்த பக்கம் திரும்ப முடியல. ஸோ இந்த பக்கமும் திரும்ப முடியல, இந்த பக்கம் திரும்ப முடியல. நான் எழுந்துக்கிறது, உட்கார்றது எல்லாமே ரொம்ப சிரமப்பட்டேன். ஆக்சுவலி இட் டுக் மோர் தென் 4 days ஃபார் மீ டு கெட் அவுட் ஆஃப் தி ஹாஸ்பிட்டல். 4 நாள் ஆச்சு எனக்கு எழுந்து நடக்கிறதுக்கு. இந்த பக்கம் பண்ண பிறகு இந்த ஆப்ரேஷன் பண்ணிவிட்டு அன்றைக்கி சாயங்காலமே டாக்டர் வந்து என்ன சொன்னார், யூ கேன் வாக் இன் த ஃப்ளோர் அப்படின்னார். நான் நடந்தேன். ஐ வாக்கட் நியர்லி 500 steps ஆன் த சேம் டே ஆஃப்டர் த சர்ஜரி வாஸ் ஓவர். தட் வாஸ் டன் பை ரோபோட்டிக். அன்றைக்கே என்ன சொன்னார் டாக்டர், இஃப் யூ வாண்ட் யூ கேன் கோ ஹோம்னு சொன்னார். டாக்டர் இந்த பக்கம் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன், இன்னும் எனக்கு அந்த வலி குறையல, இப்போ நான் வீட்டுக்கு போய் என்ன பண்ணுறது, ஒரு நாள் இருந்துட்டு போகிறேன்னு சொல்லிட்டு ரெக்வஸ்ட் பண்ணிவிட்டு அடுத்த நாள் நான் டிஸ்சார்ஜ் ஆகி வீட்டுக்கு போனேன். நீங்கள் நம்ப மாட்டீங்க, இந்த பக்கம் எனக்கு ஒரு சர்ஜரி பண்ணதாகவே ஃபீலிங் இல்லை. இந்த பக்கம் பண்ணது மட்டும் பெயின் ஈவன் ஃபார் 3 months இட் வாஸ் தேர். கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தான் குறைஞ்சிது. இந்த பக்கம் விதின் 2 or 3 days எனக்கு இந்த பக்கம் ஆப்ரேஷன் பண்ண உணர்வே கிடையாது. எதுக்கு சொல்கிறேன்னு கேட்டிங்கன்னா, எனக்கு வந்து நல்ல டிஃப்ரென்ஸ் ரெண்டுமே தெரியுது. இதில் எவ்வளோ பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குன்றதை நான் உணர்றேன். அது நீங்கள் எல்லோரும் தெரிஞ்சுக்கணுன்றதுக்கோசம் தான் இந்த ஸ்டேஜுக்கு நான் வந்தேன். தேங்க்யூ ஸோ மச்.
joined hands with Prashanth Hospitals done before in India. A robotic telesurgery across SSi Mantra and ultra-high-speed connectivity. He performed a hernia surgeries. The procedure was smooth, safe and without complications. Just a surgical success. It was a declaration that collaboration and technology can erase barriers. That every best care. By turning vision to reality, Prashanth Hospitals has Prashanth Hospitals, pioneering innovations. Prashanth Hospital, in association with Parimuthukumar.